Kipindi ni one on one ukiwa nami Betty. Na siku ya leo kwenye studio pia tumebarikiwa sana, tuko naye mtumishi wa Mungu Bishop Nathan Maina. Nimkaribishe awasalimie na pia jitambulishe vizuri. Karibu mtu wa Mungu. Asante. Bwana asifiwe. Majina yangu ni Pastor Nathan Maina, mimi ndio bishop wa kanisa ya Voice of Kings. Na nashukuru Mungu kwa ajili ya kunipatia nafasi hii ya kuwa hapa ili tuweze kusemezana, kutiana moyo kupitia majadiliano ambayo na base yake ni neno. So karibuni sana kwenye kipindi cha Betty. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa kupata kwa pamoja nasi siku ya leo. Mtazamaji, kumbuka kipindi cha one on one tunauliza mtumishi wa Mungu maswali kuhusu topics muhimu kwa Biblia na anatupa majibu. Natumai uko na Biblia yako na kitabu na kalamu, maana ni wakati sasa wa kusoma. Na siku ya leo mtumishi wa Mungu ningependa utueleze ama tuzungumze kuhusu hekima. Wisdom. Ndio. Na kwa swali la kwanza kabisa, utuambie hekima ni nini? What is wisdom? Yes, what is wisdom? Kiingereza naweza sema wisdom is applying knowledge correctly. Yeah. Or also knowing the consequences of an action before you take it. Yani applied knowledge ndio wisdom. Yeah. Knowledge ni ufahamu. Ndio. Kisha ukishapata ule ufahamu unauapply, na umesikia nimeongeza neno correct. Yes, sir. You apply knowledge correctly. Hiyo ndio tunasema ni hekima. Pia kuweza kujua a consequence of something. Hiyo tunaweza ita wisdom. Wisdom ni pana. Maana kuna hiyo wisdom ya dunia. Biblia inasema kwamba kuna hekima ya Mungu na pia kuna hekima ya dunia. Sasa hiyo ni hekima ya dunia, pia kuna hekima ya Mungu. Naye iko na maelezo yake na mambo yake. Maana hekima ya Mungu ni kuweza kujua mambo ya Mungu na Mungu anapanga na kuweza kuoperate na mind ya Mungu. Maana maandiko inasema ya kwamba katika 1 Corinthians chapter number 1 verse 25 ya kwamba the foolishness, yani ama inaanza the wisdom, ile hekima. Maybe ungetusomea hekima ya mwanadamu. Yes. Mahali imefika haijaanza ujinga wa Mungu. Hebu tusome. Nasemaje? Verse 25. 1 Corinthians chapter number 1 verse number 25. Sasa kuna ile wisdom ya Mungu na kuna ile wisdom ya dunia. Yes. Naye Mungu anasema wisdom yake wisdom yake sisi ujinga wetu na hekima yetu ya mwanadamu haijafika ujinga. Yani Mungu akifanya ujinga wake saa hii Betty. Ndio. Na the wisest person wa dunia afanye his wisest, ile wisest ya mwanadamu hiwezi fikia ujinga wao. 1 Corinthians chapter 1 verse 25. Verse 25 inasema because the foolishness of God is wiser than men. The foolishness of God is wiser than men. Na unajua wisdom inatokana na kuwa wise. Yes. That means and the weakness of God is stronger than men. Unasikia the foolish werevu wa mwanadamu ndio haujafika ujinga wa Mungu. Kwa hivyo kuna wisdom ya dunia ya applying the knowledge of this world. Yeah. Na kuna wisdom ya Mungu. Yes. Ukitaka kujua kwamba kuna wisdom ya mwanadamu na ya Mungu, hebu tusome 1 Corinthians chapter 2 and verse number tuanzia wapi? Acha tusome 4. 1 Corinthians 2:4. 2:4. Inasemaje? 1 Corinthians 2:4. Uone kuna the wisdom of man and the wisdom of God. Sasa ukiniuliza maswali tuweze tujue tunadili na gani. Sote ni nzuri, hata ya wanadamu ni nzuri. Yes, sir. Na pia unaweza ingia kwa kiwango cha kutafuta Mungu mpaka utembee na hekima. 1 Corinthians chapter number 2 and verse number 4. Yes, 1 Corinthians 2:4. 1 Corinthians 2:4 says, and my speech and my preaching was not with the enticing words of man's wisdom. Man's wisdom. Kwa hivyo kuna man's wisdom. Yangu inasema human wisdom. Inasema kwamba my preaching and my mahubiri mimi nilikuwa nahubiri. Ni Paulo anasema mimi yale mahubiri nilikuwa nahubiri sikuwa nataka niwajenge kwa hekima ya mwanadamu. Nilitaka niwajenge niwatoe kwa hekima ya mwanadamu niwapeleke kwa hekima ya Mungu. Soma tena.
And my speech and preaching was not with enticing words of a man's wisdom, but in demonstration of the spirit of the power. Nilikuwa nafanya miujiza na mambo makuu ndio ni tuwatoe kwa hekima hii dunia niwaingize kwa hekima nyingine. Anaieleza hapo baadaye, endelea. Yes sir. That your faith should not stand in the wisdom of men, but ili imani yenu isijengwe na hekima ya mwanadamu. Kwa hivyo kuna hekima ya mwanadamu. Na hata kuonyesha tofauti, kuna hekima ya mwanadamu na hekima ya Mungu. Anasema ili imani zenu zisijengwe kwenye hekima ya mwanadamu. But in the power of God. Bali ijengwe katika nguvu za Mungu. Endelea. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect. We speak the wisdom, rudia tena. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery. We speak the wisdom of God. Umesikia vile ametofautisha? Yes sir. Hebu soma tena. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect. Sisi tunaongeaga hekima. Lakini hii hekima yetu wanaoweza kuipata ni machua. Hiyo hapo inasema perfect. Yes sir. Watu machua tu ndio wanaweza elewa hii hekima. Maana sisi hatutaki kuwaletea hekima ya dunia. Anasemaje? Yet not the wisdom of this world. Si hekima ya dunia. Nor the princes of this world that come. Hata makuhani wa hii dunia hawaijui. But we speak the wisdom of God. We speak the wisdom of God. So sumesikia kuna tofauti, hekima tofauti. Yes sir. Kuna ya kwanza, kuna human wisdom, na kuna wisdom ya dunia, na wisdom ya Mungu. Sasa tukiongea kuhusu wisdom, unaona kuna aina nyingi. So kuna the wisdom of the world, the wisdom of God, and the wisdom of men. Of men. Yes. Na man of God, hii wisdom anaipata vipi? Mtu ataweza ipata vipi? Ukisoma James chapter number 1 and verse number 5. James chapter number 1 verse number 5. James 1:5. If any of you lack wisdom, kama kuna yoyote katikati yenu hana hekima, maana betu umeniuliza tutapataje hekima hii? Si ndio? Kama mtu yote hana hekima, afanyeje? Let him ask God, that giveth to all men liberally. Muitishe Mungu mwenye anapeanaga hiyo hekima kwa wingi. Kwa hivyo kama beti utafika mahali useme mimi nataka hekima. Njia ya kupata hekima ni kumtafuta Mungu. Na ndisoma maandiko pia inasema ya kwamba the fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Maandiko inasema katika Proverbs na pia inasema katika Job. Job ukisoma 28 the last verse inasema ya kwamba the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ukitaka hekima, namba 1 nimesema uitishe. Na umeniuliza utaipataje? Ya pili imesema nayo kumwogopa Mungu. The fear of the Lord is the beginning. Ukiogopa Mungu unapata. Tunaangalia zile njia unaweza pata hekima. Kwa sababu kuna mambo tunafanyaga lakini Mungu akiangalia anaona tumuogopi. Na kumuogopa ni ile kumuogopa ya reverence. Unasema ukiwa unataka kufanya dhambi hauangalii nje. Eti nani ananiona? Unasema Mungu. Sitaki kukosea Mungu. Unaona hiyo unamuogopa Mungu. Watu wa dunia hii wanaogopa watu. Anasema wewe unataka kuvuta sigara lakini sitaki baba yangu anione. Lakini haogopi Mungu. Unaona? Baba ndiye anaogopa. Hata kuna watu wanaogopa pastor. Nimekutana na pastor anajificha, anakimbia pia, anatoroka, haogopi Mungu. Kwa hivyo hizo vitu alikuwa anafanya anazifanya vizuri kama pastor hata. Hukumu yake inatokana na watu kuona na pastor kuona. Ukiwa hukumu yako inatokana na watu, wewe umeogopi Mungu. Eti unasema mimi sizunguki na wanawake eti kwa sababu sitaki kukosea mke wangu. Naogopa mke wangu. Wewe ni mke unaogopa. Lakini kuna watu wanasema mimi siwezi kwa sababu ya Mungu. Unaona? Siku moja mimi nilikuwa na marafiki zangu wazungu, nikaenda kutembea kwao nchi nyingine. Wakaniambia kunywa kapombe kidogo. Nikamwambia mimi siwezi kunywa, nimeokoka. Akaniambia washirika wako hawako hapa, nobody will know. I don't drink because
ati watu wataniona. Yes, no, I have a relationship between me and God that sitaki kuharibu. Ile Yusufu alisema hapana. Kuna no, akaacha kote. Hata kama nobody will see me, hata kama kuna advantages na faida ambazo wewe utanipea, lakini nitapoteza uhusiano wangu na Mungu. Ndio. So kuna watu wanaogopa watu. Na si Mungu. Sasa maandiko yanasema siku ile utaanza kuogopa Mungu, hekima itaanza kuongezeka ndani yako. Maana kuna vitu vingi vyenye vingekuingiza kwa hatari. Utaziacha. Na ukiziacha kuzifanya juu ya kuogopa Mungu, tayari utaanza kuonekana mwenye hekima. It is wisdom to fear God. Fear wisdom is knowing the consequences of something before you do it. Si unafanya kitu afu unasema kai, kumbe nilikuwa naingia kwa hii shida. Lakini ukijua hii kitu inaweza niingiza kwa shida, ujiepushe nayo. Hiyo ni wisdom. Sasa wakati unaanza kuogopa Mungu na kuacha kufanya vitu, hizo vitu unakuja ku notice baadaye, hizi vitu zingeletea madhara. Hizi vitu kumbe zingeletea hizi shida. So sio kwa sababu ulijua, ni kwa sababu uliogopa Mungu, ukajipata unatembea ndani ya hekima. So the fear of God is the beginning of wisdom. Sasa mtu mwenye ajaanza kuogopa Mungu, huyo mtu ajaanza kutembea na hekima. So we should desire. Hiyo ni Proverbs 9:10. Hebu asome Proverbs 9:10. Yangu hapa inasema Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Yani anasema kumwogopa Mungu. So when we begin to fear the God, to fear the Lord, we begin wisdom. So kama unataka wisdom, number 1, muitishe. Ndio. 2, tafuta tu kumwogopa. Acha kuogopa watu. Acha kuogopa bibi yako. Acha kufanya vitu unasema kana msiambie wife. Ndio. Na msiambie daddy, msiambie pastor. Ukiambia pastor nimeisha. Hapana, ni Mungu asijue. Unajua kuna mtoto mmoja walienda na baba yake. Babake alikuwa anaenda kuiba. Alipokuwa anaiba, akaangalia chini, kando na kando. Lakini hakuangalia juu. Akaenda kuiba. Mtoto akamwambia, daddy, kuna mahali hujaangalia. Nakamuliza ni wapi? Akamwambia hujaangalia juu. Mungu anakuona. So hayuko conscious ya Mungu kumuona. Ako conscious kwa watu. So watu wengi they are not conscious of God. Now hiyo ndio inafanya hekima isionekane. Mtumishi wa Mungu umetuambia kwamba mtu akitaka hekima anauliza, na pia kumwogopa Mungu kunatupa hekima. Je, kuna watu kati yetu, wanadamu wenzetu, wamezaliwa wakiwa na hiyo hekima tayari? Kuzaliwa nayo. Ndio. Waweza zaliwa na hekima. Maana maandiko yanasema Yesu alizaliwa nayo. Then he began to grow. That is Luke chapter 2 verse 52 tawasomea. Maandiko yanasema Jesus grew in stature and in wisdom and in favor. Alizaliwa nayo lakini kwa kiwango fulani. Ndio. Lakini akaendelea kukua. Kwa hiyo kiwango chake cha hekima kikaanza kukua. Ni kuwepo na hakuambiwa and Jesus was given. He grew in. Maybe tusomea hapo Luke chapter number 2 verse 52. Luke 2:52. Luke 2:52 says, and Jesus increased in wisdom and stature and favor. Kwa hivyo ilikuwa inaendelea kuongezeka, ilikuwa ndani yake kiwango fulani. So unaweza zaliwa na hekima kiwango fulani, maana hekima is progressive. Uwezi sema sasa mimi niko na hekima yote nimepata, nimeshamaliza kupata. It's not an object. Yaani unaipata, unaiacquire. Ni kitu unaendelea ku-increase. So you increase your wisdom. So unaweza zaliwa na hekima kiwango fulani, ama kwa eneo fulani uko na hekima kiwango fulani. Lakini huwezi zaliwa na hekima yote. Na hakuna mtu mwenye ana hekima yote. Hekima huenda ikigrow. Unasikia hata kwa Yesu anasema it's growing. Inaenda ukikua, ukiongezeka hiyo hekima mpaka unafika mahali kiwango chako cha hekima kinakuwa juu. So we grow in it. So unaweza kuwa kila mtu alizaliwa na kipengele fulani na kiwango fulani cha hekima, lakini unafika mahali unaona hii sina, nahitaji hekima ya kuapply kwa mambo ya physical, ya mambo ya kiungu, ya eneo hili la hekima. Unapata hekima ya kuongea
huna. Unapata mtu anajua kupanga maneno yake na hekima. Ndio. Lakini ikija ni hekima ya kutatua vitu, anajiingiza kwa shida yenye mpaka ni shida na haoni. Hana. So kuna eneo ako nayo na kuna eneo unapata hana. Mwingine ana hekima ya kuanza biashara, kuongea na makastoma na vile anapangilia mipangilio yake ya kazi. Ako na hekima ya hali ya juu. Lakini unapata ikifika ni mambo ya ndoa, hayuko. Anajibugu bibi yake mpaka inaharibika, ajuku hana hekima hata ya kulea watoto. Hata watoto wanataka hekima. Kuwalea. Vile utawaongelesha na vile unajibu majibu na vile unawapanga. Maana hata maandiko inasema kwamba enyi waume kaeni na wake zenu kwa akili. Hiyo ni First Peter chapter number 3 verse number 7. First Peter 3:7 inasema enyi waume. Mwanaume yote ataweza mwanamke. Ndio. Lazima atafutane na hizi akili na atafutane na hekima. Apply wisdom, apply knowledge correctly. Maana kuishi, maandiko yanasema kwamba kuishi na mwanamke ndio inataka hekima nyingi sana. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge. Hebu kiweka Kiswahili. Kadhalika ninyi wanaume, kaeni na wake zenu kwa akili. Ukitaka kukaa na mwanamke, Mungu anasema qualification ni akili. Kama huna, achana na hawa dada. Maana watakuuliza maswali mazito, watakuchanga moto. Sasa kama hizi akili bado huna. So wisdom is needed everywhere. True. Ikija ni biashara, ikija ni ndoa, ni kulea watoto, ni kufanya maisha, wisdom is needed. Mtumishi wa Mungu, umetuambia kwamba watu wanakuwa kwa hekima. Ndio. Je, kila mtu tunayemuona huku nje mzee ana hekima? Eti kwa sababu ya miaka? Kwa sababu ya age. Does age bring wisdom? Does age bring wisdom? Yes. Tunaweza sema the natural wisdom ama the worldly wisdom. Maana maandiko watu Waswahili wanasema palipo na wazee hapa haribiki jambo. Na pana hekima fulani wazee wanaweza leta. So wisdom ya hii dunia iwe ina grow because of the experiences. Unajua huyu mtu ameishi sana, akuna experience. Na ndio unaona wanaulizaga kazini, do you have an experience? Maana mzungu alisema experience is a teacher. Kuna mambo ambayo huwezi fundishwa beti kwa shule. Hata baada ya kusomea maybe kwa mambo ya kampuni ama engineer, mtu anasema mimi sisi andika engineer mwenye ametoka shuleni juzi, because akona theory na vitu fulani. Tunataka kujua ashaifanya kazi kwingine. Kwa nini wanataka huko umefanya kazi kwingine? Kuna kitu unasoma ukifanya kazi. So experience is a teacher. Sasa hawa watu kwa sababu ya kuishi sana, kuna acquired wisdom yenye inakuwa acquired through experience. Na vile pia kuishi sana. Si unasikia Mswahili anasema kuishi sana kuona mengi. Sasa kwa sababu ya kule kuishi, kuna vitu unaweza ambia mtu, lakini hiyo njia hapana, usipitie. Hiyo njia hapo mbele nilipitia ikaniingiza kwa tatizo through experience. Labda mtu alipitia jambo fulani na akajua if you do this, if you take this action, mwishoe utaingia kwa hii shida. So kwa sababu tu ya kukaa, hata mimi nilianza huduma ikiwa chini from zero. Kuna mambo najua mtu mwenye aje anza huduma hajui. Hata mwingine akianza huduma na angalia zile hatua anachukua, na angalia tu nasema, hata mwingine na advice namwambia don't take that route. That I know that route. Yes, kwa sababu nimeipata tu kwa Mungu, nimeipata through experience. Nimekuwa hapo kwa muda. Nilianza kanisa zero. Nimekuwa nayo mpaka ikafika hapo imefika. Kuna vitu mingi nimesoma na kuna vitu mingi nimejua. Na kuna apply, kuna formulas ukiapply, kuna mambo ukifanya, huduma haiwezi grow. Hata ushinde ukiomba hapo. Because sasa kuna hekima huna. Na ndio sababu Mungu anasema ukigundua una hekima fulani, nitafute mimi Mungu nikupatie. Na do you know, hekima ya Mungu amesema iko juu. Mungu akikupea ujinga wake, haitoshi hekima yetu. Hata mwerevu wa hii dunia, wewe ukija na ujinga ya Mungu, au utakuwa mbele sana. Hata mwerevu sana wa dunia hata kufikia. Mimi kitu naweza ambia watu, ni watafute hekima ya Mungu zaidi ya hii dunia. The best wisdom you can look for
It's of God. Ni vizuri kuwa na hii ya dunia yenye unapata kwa kusoma vitabu, ya kupata through experience of life, maisha. Lakini the biggest ni hii ya Mungu. Yenye umesikia Paul anasema, mimi sitaki tu mpate hekima ya dunia. Ndiyo. Maana hiyo anybody can get it. Anybody can acquire it. Yeah. Anasema not human wisdom. I want you mfike mahali mpate God's wisdom. Ungetaka kujua wisdom ya Mungu ni nini? Yes, sir. Hebu tusome Job chapter number 28 verse number 7. Job 28:7. 7. Na tutarudi pale pale maana tayari nimeeleza hekima ya Mungu ni nini. Tutarudi kwa Paul atueleze hii ya Mungu anafundisha. Anataka watu washike ni gani. Lakini wacha tuone Job, because Job unajua pia alikuwa very rich. Job 28. Job 28 verse 7. Job alikuwa very 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 rich. Unajua Job alijaribiwa kwa sababu ya zile baraka alikuwa nazo. Mpaka shetani akaambia Mungu, huyu mtu umezidisha baraka zake. Huyu mtu umempendelea sana mpaka umemwekea ukuta. Kuna mtu anaweza mugusa, tunajaribu. Yaani hekima ya Job ilimfikisha mahali, ilikuwa ni wisdom of God. Alitembea na wisdom of God kiwango ya kwamba mpaka shetani mwenyewe anaona wivu. Anasema huyu na vile mko na kipendeleo na yeye mwachilie. Niruhusu, nifanyie. So Job anajaribu kutuonyesha the wisdom of God. Job 28:7. Unajua anaita nini? Anaita njia. Job anasema kuna njia ukiipata. Hiyo njia kuipata ni zaidi ya kupata dhahabu. Hiyo njia ni zaidi ya ukiipata ni zaidi ya kupata vitu vya dhamana. Anasema mimi siwezi fananisha hiyo njia ya hekima na kitu kingine. Hiyo kuipata umepata kila kitu. Umepata wisdom. Na ndio Proverbs inasema wisdom is the supreme thing. In order getting it wisdom. Unasikia anasema pata hekima. Hata Job anasema hiyo njia ya hekima ukiipata hiyo umepata zaidi ya gold. Bora upate njia ya wisdom ya God. Hebu tusome Job 28:7. There is a path which no fall knoweth. Kuna njia ambayo hiyo fall haijui. And which the vulture's eye has not seen. Macho ya falcon ita falcon haijaona. The lion's whelps have not trodden it. Hata simba zenye zinaambiwa ni viongozi vya dunia hajakanyanga hiyo njia. Nor the fierce lion passed by it. He puts forth his hand upon the rock. Maybe soma Kiswahili. Huonyesha mwamba wa gumegume mkono wake. Huipindua milima hata misingi yake. Unasikia hiyo hekima yake? Ndiyo. Inaweza pindua milima, utajua ni hekima baadaye maana ataieleza. Ukiwa na hiyo hekima, una uwezo wa kutengeneza njia kwa jiwe. You can carve stones. Hiyo ni rocks anasema. Then inaweza pindua milima, hiyo hekima. Upindua milima hata na misingi yake. Ukata mifereji katikati ya majabali. Na jicho lake huona kila kitu cha thamani. Hiyo ukibeba hiyo hekima ni kama macho. Si valuable. Then hiyo macho, hiyo hekima ukiwa umebeba inakufunguaka macho, unaanza kuona vitu za dhamana. Ukibeba tu hiyo hekima, unaanza kuona vitu. Hekima ya Mungu. Ni ya Mungu hiyo. Endelea. Hufunga vijito visichuruzike, na kitu kilichostirika kukifinua. Hizo vitu zote ni nguvu ya hiyo hekima. Bali hekima itapatikana wapi? Sasa hiyo hekima nimeeleza, inapindua milima, inapasua mawe, inang'oa mifereji, inafungua macho yako, unaona vitu vya dhamana. Inapatikana wapi? Sasa aburu hiyo swali. Bali hekima itapatikana wapi? English. But where shall wisdom be found? Hiyo hekima inapatikana wapi? Maana Ayubu anataka kutufundisha kuhusu hii hekima ya Mungu. Na sasa ametuonyesha yale mambo inaweza kufanya. Na anataka sasa na ataeleza zaidi yale mambo inaweza kufanya. Kisha atuambie tutaipata wapi. Maana mtazamaji wetu anaweza tamani kuipata. Eti ukibeba hiyo hekima macho yako yanaona vitu za dhamana. Kama kuna gold kwa mchanga hapa inakufunua. Unajua yule mtu alitengeneza ndege. Inapaa juu ya hewa. Na wewe ni akili ishi.
akili ndio uko nazo kilo 5, yeye ako na kilo 20. Hakuna, ni hekima tu alipata. Ndio. Anafumbua mambo. Yes sir. Yes. Nenda kama kule China. Unapata zile vitu hao watu wanafanya. Unaona wisdom yao iko juu sana. Akili zao ziko kiwango ingine. So Mungu anaweza kufungua. Na sasa Ayubu anasema hii hekima inaweza kusongeza. Hii ni ya Mungu, wacha hii ya dunia. Na umesikia Mungu amesema yake iko juu. Ndio. Hii ya dunia unaona watu wanafanya wanafumbua mambo, wanatengeneza manyumba juu ya bahari. Hiyo si kitu. Yao inapasua milima, inang'oa milima na mizizi na pipe sijui manini. Alafu anauliza, sasa hekima inaweza patikana wapi? Where is the place of understanding? 13. Because wisdom and understanding zinaendanga pamoja. When you get wisdom, you get understanding. 13 nayo inasema, man knoweth not the price thereof. Hakuna mwanadamu anajua bei. Hiyo hekima ya Mungu. Huwezi kuinunua. Hakuna bei yenye inaweza. Sasa tukisema tunataka kukuonyesha mahali utaitafuta, usianze kufikiria pesa. Because hii hekima ya Mungu is an expensive, haiwezi nunulika. It cannot be gotten. Man knoweth not the price thereof, neither is it found in the land of the living. Haiko duniani tutaenda kwa mama pima akupimia hekima kikombe 3 ama kilo 5. Haiuzwi dukani. Yes sir. So nikikwambia uitafute, sikwambii uende dukani. The depth says it is not in me. Hata huku chini kunasema mimi hatuna hiyo. Hiyo ya Mungu tuko na hii natural. The sea says it is not with me. Hata bahari inasema sina hiyo hekima. It cannot be gotten for gold. Neither shall silver be weighed for the price. Wewe kuleta gold for an exchange of this wisdom. So, ufike mahali useme mimi nataka kununua hii hekima, niko na gold. Wacha niwape gold, mnipe hekima. Gold, value ya gold na silver haifiki hii hekima. It is more valuable than gold. It cannot be valued with gold or often with the precious onyx or the sapphire. The gold and crystal cannot equal it. Haiwezi toshanishwa. Value kitu iko juu. Hii hekima yenye ya Mungu yenye watu wanafaa kuitafuta na bidii. Hii ukiipata ni umepata gold. Na umepata zaidi ya gold, zaidi ya silver, zaidi ya sapphire. Anasema unaona hizi mawe zote za dhamana. Ukipata hii hekima umezidi hizo mawe. You are above those stones. And the extent of it shall not be for jewels or of fine gold. No mention shall be made of coral or the pearls, for the price of wisdom is above rubies. Imepita hizo vitu zote. Anafika mahali anasema hata hii ruby mnaonaga ati iko na pesa. Bei imepita. Usitafute ruby, tafuta wisdom. Ukiwa na hii wisdom uko na zaidi ya kuwa na ruby. The topaz of Ethiopia shall not equal it. So nasikia mawe ya Ethiopia iko kwa Biblia. Neither shall it be valued with pure gold. Whence then cometh wisdom? Where does this wisdom come? Sasa anauliza, anajiuliza tena swali. Job anatufurahisha. Ameanza kutuambia vile ati ndege haijui, simba haijui, alafu kajiuliza lakini hekima yatoka wapi? Anaanza tena kusema uwezi nunua na dhahabu, uwezi value na sapphire, uwezi. Anataja mawe ya dhamana mpaka jewelries, anasema haziwezi. Alafu tena anajiuliza swali, hii basi ni ya wapi? Inatoka wapi? Inatolewa wapi? Anaendelea kutueleza. Seeing it hid from the eyes of all living and kept close from the falls of the air. Anasema hii hekima imefichwa. Yes sir. Kwa macho ya mtu wa kawaida hivi. Eyes of the living. Huwezi ipata. Kwa kawaida kupitia science, biology, sijui study of what, sijui research. Yes sir. Even if you do research, this one you cannot get it. Wow. Destruction and death say, we have heard the fame thereof with our ears. God understands the way thereof, and he knows the place thereof. Nani anajua? Mungu anajua mahali. Soma tena. God
God understands the way. Anajua njia ya kupata hekima. God knows the place. Anajua mahali hiyo hekima iko. Unajua ni kwa nini ameongea kuhusu wachimba hizi mawe za thamani? Maana kuzitafuta ni kazi. Na unachimba ndio uzipate. Sasa yeye anatuambia hii hekima mtu tu anajua mahali iko. Ni Mungu. Na mtu anajua hiyo njia ya kupata ni Mungu. Unajua kwa mawe unaambatana na njia, unatafuta njia ya kupata mawe fulani, unafuatilia njia mpaka unaipata. Sasa anawaambia njia ni Mungu tu anaweza kukupatia. That means tunaporudi kwa Mungu tunafaa kumulilia na kumwambia nipatie hekima. Na si ya dunia peke yake, nipatie hekima ya Mungu. So how can you apply the wisdom of God? Nataka tuione, turudi kwa Paul. Paul mahali alitaja kuhusu hekima ya Mungu ametueleza, break down vile inafanya kazi. Ilikuwa ni 1 Corinthians chapter 2, I think tulisoma 7. Abu some uone anaeleza vizuri. But we speak the wisdom of God in a mystery. Even the hidden wisdom. The wisdom of God, tunaongea kuhusu hekima ya Mungu. Yes, sir. Hii discussion ni ya hekima ya Mungu. Alafu anatukumbusha it's hidden. Hii hekima ya Mungu ipatikane rahisi. Sio pia Job ametuambia imefichwa. Mpaka ufanye research ya kuitafuta. Mpaka utafute na utaipata through Mungu. Mungu ndiye anajua mahali iko. Mungu ndiye. Sasa mpaka ukiitaka mpaka utafute Mungu. Ukipata Mungu ndiye anakupatia. Sasa naye amesema hii hekima ya Mungu imefichwa. Soma tena. Even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Rudia tena. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory. Unasikia? Ndiyo. Hata kama imefichika, ndiyo, Mungu aliipanga. Akipanga dunia, alipanga hii hekima ndiyo itatufanya tupate utukufu. Wow. It is for our glory, for his glory, our glory. Yani ndiyo itatupea utukufu. Ukibeba hii hekima, utukufu wa Mungu unaonekana ndani yako. It is ordained, this wisdom iliyofichwa was ordained for us. Kwa hivyo kila mwanadamu anafaa kuoperate na hii hekima. Imepangiliwa sisi tuweze kutembea ndani yake for our glory. Endelea kusoma vile tutaipata. Which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Hiyo not ni muhimu sana. Unasikia? Anasema hiyo hekima, si ulisikia iko duniani? Ndio. The princess, yani shetani na mapepo yake hajui. Sasa nikuonyeshe hiyo hekima vile ina operate. Na hapo chini atatufundisha vile tutaipata. Yani anasema hii hekima nataka mpate hata shetani hana na princess wake. Maana wangekuwa nayo. Nilikwambia wisdom is knowing the consequence of a thing before you do it. Wangekuwa nayo. Ndio. Hawangesulubisha Kristo. Nasikia vile hiyo hekima ya Mungu iko. Ngoja sasa nikuonyeshe Paul anamaanisha nini. Paul anamaanisha Mungu aliamua kutuokoa sisi. Ndio. Kutukomboa sisi. Si ndio? Akatuma mwana wake wa pekee aje afanye nini? Akufe. Ndio. Lakini hakuambia shetani ya kwamba Yesu anakuja kufa. Shetani akajua Yesu anakuja kutukomboa bila kukufa. Shetani akaamua kumuua kabla tukomboe according to him. Ndio nakwambia hekima ya Mungu iko juu sana. Unaona? Sasa shetani anajua nikiua huyu Yesu, huyu ndio mkombozi. Maana neno ahadi iliahidiwa ya kwamba mbegu, the seed of a woman shall bruise your head. Umenielewa? Hiyo ndio ahadi tuliahidiwa. Ya kwamba kuna shetani si ametutapeli na akasababisha tunyang'anywe nguvu tukiwa Eden, tukiwa in form of Adam na Eve. Aliambiwa kuna mbegu ya Mungu ya mwanamke itakuja, itamgonga, itamshinda shetani. So shetani anatafutana na hii mbegu. Ndio maana Abeli
Shetani akaona Abeli anafurahisha Mungu, akamwambia kaeni ua hii mbegu hii. Hii ndio niliambia itaniua. Ndio sababu ma first born kwa hiyo lineage yenye inafaa kutoa mbegu ya Yesu. Utaona vile wanapitia mambo magumu na Shetani anatwanga. Anataka kudefile, hiyo ni ujumbe mwingine. How the devil was fighting for the seed. Auwe ile seed yenye imebeba Mungu. Ndio maana hata nani alizaa watoto 3 Juda. Wa kwanza akakufa kama hana mtoto, wa pili hivyo. Ni ile mbegu inatafutwa isije ikazaliwa, anataka kuiua. Lakini sasa Yesu alipokuja, Shetani akamwambia basi mbegu ndio hii. Si ni huyu Yesu huyu ndiye anataka kuwaokoa, kabla nifikie na muua. Maarifa ya Mungu. Na Mungu anacheka, anasema kwanza nataka akufe. Na sitaki akufe tu, nataka umuue. Ndio nipate legal right ya kukushtaki na kukuingiza kwa maana umeua damu isiyokuwa na hatia. Sasa apate right nzuri ya kutukomboa, maana Shetani ndiye ametuua. Sasa ndiye ameua Yesu. Penalty itabidi atuachilie tukombolewe. Sasa yeye anang'ang'ana kuua Yesu ndiye ashinde. Na unajua alipomuua Yesu, maandiko yanasema walidhani wameshinda, kumbe alianza celebration. Huyo Yesu wao nimeua. Hekima ya Mungu. Mungu naye inacheka, inasema unajua alipoua Yesu alifanya blanda. Because sasa Yesu amebeba dhambi zetu msalabani. Na ameagikwa msalabani. Na mtu mwenye anafaa kuagikwa msalabani ni mwenye dhambi, mwizi mbaya kabisa, mtu mwenye amekosea serikali kabisa. The biggest punishment ya muuaji, ya mtu mbaya ilikuwa ni cross. Sasa amempeleka cross. Mtu anaga dhambi, si ndio? Amebeba DNA ya Mungu. Sasa mtu mwenye dhambi akikufa anaendaga wapi? Kuzimu. Sasa Yesu akaenda kuzimu, wakakutana red-handed. Akampiga na akamnyang'anya mamlaka. Hiyo ndio blanda alifanya. Angesema huyu acha tupiganage tukiwa mbalimbali. Akikuja kwangu ataweza nimaliza huyu. So alipomua Yesu hakujua Yesu anakuja. Na Yesu alikuwa anaongea kwa mafumbo. Ni kanisa nitaangusha sijui na siku ya 3 nitalijenga tena. Shetani hapati hii wisdom. Lakini Yesu anajua kuna wisdom hapa ina-applyiwa. Baka Paulo anamwambia ufai kufa. Yesu anamwambia wewe Shetani kaa nyuma yangu. Maana hii kifo ndio deliverance. Yes, Mungu kwa hekima ya Mungu inaweza geuza Shetani asaidie agenda ya Mungu bila Shetani kujua. The devil can work for God without him knowing. Hapo ndipo hekima ya Mungu inafika. Ndio maana anasema hekima yangu ukicheza nayo hata Shetani hawezi. Anaweza geuza Shetani akusupport. So unajua ndugu za Yusufu wanauza Yusufu wakijua anammaliza. Kumbe wanampeleka karibu his destiny. Na destiny yake. That's how God works. Anachanganya Shetani baka anafanya Shetani afanye agenda yake na bidii. Sasa Shetani ako kwa mbio za kuua Yesu. Ako kwa bidii. Na hiyo bidii ndio itatukuokoa. Because without the death of Christ, basi sisi hatujaokolewa. Maana yeye ndiye alibeba dhambi zetu, maana the wages of sin is death. Mtu yote anafanya dhambi, penalty kifo. Ni kifo. Naye huyu mwenye ameuliwa bila makosa. Sawa? Najua ameuliwa bila makosa, maana kulifanywaje? Unajua Yesu alibeba makosa ya nani? Ya Barnaba. Maandiko yanasema Yesu alitafutiwa makosa, wakatafuta wakakosa. Wakasema basi kama ana makosa fungua Barnaba, huyu achukue makosa ya Barnaba afe kwa niaba ya Barnaba. Kwa hivyo Yesu hakushtakiwa kwa makosa yake. Alishtakiwa kwa makosa ya mwanadamu, ya mtu mwingine, ya Barnaba. Kwa hivyo aliagikwa for punishment that is not his punishment. Sasa alafu mmemuua. Hiyo si ni blanda. Kwa sababu sasa sisi sote tunaokolewa hapo, tunafunguliwa. Sasa ndio maana Paulo anasema hii hekima ingekuwa na hawa hata Shetani wangeua Yesu. Maana kuua Yesu ndio blanda kubwa ambayo Shetani alifanya. Because alipoua tuliokolewa kutoka kwa mikono yake. Yesu akaenda kuzima, akamnyang'anya mamlaka yenye alikuwa ametunyang'anya, akanyang'anywa nguvu. Kuanzia hapo tukapewa mamlaka ya kukemea Shetani. Shetani akawa na nguvu kutuliko. Kitabu yeye alikuwa kusema.
He had the authority. Sasa we have the authority, maana funguo za mamlaka Yesu hakwenda nazo, ametuachia sisi. Sasa hapa tunamkemea, fire, toka shetani. Because of the wisdom of God. Mmoja alikuwa next to God. Alikuwa na mamlaka karibu afikie Mungu akiwa mbinguni. Sasa saa hii yako huku duniani. Yeye ni sasa sisi tuko na nguvu kumuliko. Why? Because hekima ya Mungu ilisema shetani unapingana na mimi. Maana shetani alipofukuzwa huko juu, alikuja huku duniani akaamua tena shindana na Mungu. Eti ni mshapu kuliko Mungu, ni mshapu. Sasa naye Mungu anamchezea game. Anagundua hata yeye si sharp. Hekima yake haifiki. So nasikia vile hii power, hii wisdom ya Mungu ni powerful. Yeah, very powerful. So the wisdom of God ina uwezo. Hata tumeambia inafunguaga macho. Si tumesikia inafunguaga macho, inajua mahali treasure yako iko. Unajua anamaanisha nini? For example, hebu soma, kwanza soma hapo chini ndio tuende sasa kwa real life. Kwa real life how the wisdom of God can be applied. But is hapo pa Paul ndio tusirudi nyuma. Tusome na uone vile hiyo hekima. Which none of the princes of this world knew. They would have not crucified the Lord kama wangejua. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, neither has it entered into the heart of man, the things which God has prepared for them that love him. Hiyo ni kitu, hiyo hekima iliperiwa kwa ajili ya watu wanampenda Mungu. Tuendelee verse number 10 tusikie sasa naye anataka kufunua hiyo hekima kwetu. How? But God has revealed them unto us by his Spirit. Unasikia hiyo hekima? Yes, sir. Anaifunua kwetu. Paulo anaelezea hekima alafu anafika. Anasema sasa hii tukitaka tunaweza funuliwa by the Spirit. Rudia tena verse 10. But God has revealed it. Mama hiyo hekima anaifunua kwetu. To us by his Spirit. By his Spirit. Yeah. For the Spirit searches all things. Yes, the deep things of God. So umesikia? Si Mungu ndiye anajua. Njia ni yako nayo. Iko huko ndani yake. Yeye ndiye anajua. Sasa naye Roho wa Mungu ana uwezo wa kusearch ndani ya Mungu na kujua ni nini Mungu anataka. Na hiyo njia ameligani. Alafu anakuja ametufunulia. Wow. So anasema hii hekima iliwekwa kwa ajili ya utukufu wetu. Na tunaipata vipi? Tunaipata, si tulisema kuna hekima ya dunia, tunaipata kwa kumuuliza Mungu, kumwambia, kuogopa Mungu pia tunapata. Lakini kuna hii ya kiwango ya juu inafunuliwa na Roho. Anasema the Spirit of the Lord shall reveal. Maana Roho wa Mungu anajua moyo wa Mungu. Naye Job ametuambia hii hekima labda upate Mungu. Usipojua moyo wa Mungu na utafutane na Mungu uwezi jua. Ni Mungu tu ndiye anajua mahali hiyo kitu iko. Sasa kama Mungu ndiye anajua mahali iko, Mungu ndiye anajua vile njia. Sasa mpaka uongee na Mungu. Naye maandiko yanasema Roho wa Mungu anajua Mungu. Mpaka vitu za ndani za Mungu, mpaka siri za Mungu. Mpaka story yote ya Mungu. Mpaka siri vitu za ndani sana anazijua. Alafu tukaambia anafanya nini? Anatufunulia sisi. Roho Mtakatifu anaweza download the wisdom of God. For example, Yesu anaambiwa watu wa kodi wamekuja. Na watu wa kodi wanataka kodi. Yesu ana pesa. Ana download kulingana na hekima ya Mungu. Hii jambo linafaa. Mungu alipanga kulitatua vipi? Si kulingana na hekima ya dunia. Hata alikuonyesha hekima ya Mungu. IT biology, IT science, haifanyagi kazi na hii dunia. Yake iko in another world. Sasa ana download. Dojue ni ya Mungu. Anaambia Petro enda ukavue samaki. Tavulini samaki. Sasa hekima ya dunia itavua samaki. Na unajua ni mvuvi wa samaki. Amemtuma akavue samaki, alafu hajamwambia ukauze. Amemwambia ukifungua mdomo utapata pesa hapo. Anamwambia Peter usiniletee hekima yako na experience yako hii dunia. Uende uvue utoe pesa ndani ya mdomo ulipe kodi. Uzuri Peter si mbishi. Akaenda akavua samaki. Alipoifungua kapata pesa inatosha kulipa kodi yote. Exactly price. Pesa ilikuwa imewekwa na Mungu kwa samaki. Mungu haekagi pesa mahali penye
dunia inaenda juu, ndio watu wa dunia wasitafute hekima ya dunia, isitafute ikaipata. So kama una operate na ya dunia, enda ukauze samaki. Shinda hapo. Mungu yake hauzi samaki. Hiyo ya kuuza ni ya duniani. Umenipata? So the wisdom of God. Eti shoka imeanguka. Shoka imeanguka kwa maji. Lendeni mlete kijiti, tuweke juu ya maji. Shoka itakuja juu. Wewe wacha matani. Nituite diverse. Hapana, si diverse. Ni kijiti. Man of God ana search. Eti umesema umekuja unataka kunadaiwa watoto wako karibu ya choto. Hiyo ndio yule mwanamke bibi ya nabii mjane. Eti tuko karibu kuchotwa, mahali nimefika na chotwa, sina pesa. Unataka kuchotwa. Uko na nini nyumbani? Niko tu na kama mafuta. Endo ujifungie kwa nyumba na uombe vibobo ama empty things ama empty debes ujaze kwa nyumba. Unaona hiyo mafuta hiyo umwage. Ambia scientist. Ambia philosopher. No one can. Eti nimeenda na chupa ya mafuta nijaze mikembe mafuta. Anakuambia unawazi. Lakini sasa hiyo ni wisdom of God. Nataka nikuonyeshe how men of God were downloading. Na ndio Paulo anasema tufike mahali sisi wa kiroho, Roho Mtakatifu aweze kudownload solution. Unajua wisdom is also solving a problem. Hiyo uwezo wa kusolve na kubring a solution to a situation. Sasa una solve problems na my issues in a godly way because the Holy Spirit anakufunulia. For example, hakuna divine. Sawa. Mama ya Yesu anakuja anaambia hao watu, anaambia Yesu nataka divine. Yesu anasema inanihusu nini na mimi si mkuu wa sheria wala mimi sina uhusiano na hii sherehe, si harusi yangu. Mama ya Yesu anajua ile hekima Yesu ako nayo. Si ulisikia Jesus was growing in wisdom. Mama ya Yesu ameangalia Yesu hivi wenye wameishi na vile anatatua mavitu. Akajua hiyo hekima yako na si ya hii dunia. Huyo ako beyond. Akasema chochote atawaambia mfanye, fanyeni. Yesu anawaambia nini? Choteni maji kwa hizo mabalasi za kuosha miguu. Unajua sasa Wayahudi wao watu walikuwa wanaoshaga miguu ndio waingie kwa sherehe. Maana wanaketi chini. Na mpaka watoe viatu ndio waingie. Sasa mpaka uoshe miguu siende kuingia ukinukishia watu miguu. Sasa akawaambia wachote hiyo maji imewekwa hapo ya kuosha na miguu. Wapeleke high table. Wewe unaweza peleka. Eti chota maji peleka high table. Kuwa sherehe ndiye atatupatia report. Hakunywa maji ya miguu hivi si atadili na wewe. Anaenda anakunywa. Anauliza, mbona mmeacha tukunywe divai mbaya? Mlete nzuri wakati matumbo imejaa. Nakaribia kuisha. Wow. It was the best wisdom. Do you know the process of wine? Wine becomes sweeter ikichukua miaka. Na ndio unasikiaga watu wako na wine ya 1970 sijui what. Na hiyo inakuwa a lot of money because the more it ferments, the more inakaa, the more ina ferment, the more sweeter it becomes. So the process of wine inakuwaga na time. Is a not one day thing. Sasa hii yenye ilikuwa imewekwa siku nyingi. Hii ya Yesu imetengenezwa kwa sekunde. Final. Na iko bora. Ime break records, ime break formulas, ime break sheria zote za dunia, ime break science, ime break biology. Kila kitu. Sasa ndio maana unasikia Mungu akisema, my friend, mimi nikifanya ujinga, hii mfanye werevu ufike ujinga. So unaona yes. Because mimi nitakuja na wisdom ya science nikwambia no. Why? It must take time. So hii imetoka from the process of water. Bila ingredients. Imekuwa finest. How? In minutes. Hata ukiambia mwanasayansi aeleze atakwambia something is not adding up. It cannot add up because this is not the wisdom of the world. It is the wisdom. It's the wisdom of God. So the wisdom of the world cannot explain, cannot give formula. Wisdom ya dunia haiwezi eleza wisdom ya Mungu vile imewaka. Ndio. Because iko beyond. Iko beyond. Hiyo wine walikunywa watu wakasema hapana. It is the finest.
Yesu kuna wanafunzi wameenda msituni anahubiri Injili, wanamwambia sasa, mzee, hawa watu wako njaa. Na unaona wametufuata huku. Hakuna duka. Kwanza Yesu anawaambia, wanaosema wako njaa. Yesu anawaambia simuwapee chakula. Anawaambia Yesu, tunawapea chakula inatoka wapi? Hata kama tuko na pesa ya kununua mshahara ya miaka. Hii ni mshahara wa miaka sijui ngapi. To feed them. Akaunti yetu haina. Yeah. Alafu kando na akaunti sasa Peter ana explain man's wisdom. Wisdom ya dunia sasa. Ana explainia Yesu. Mwenye ana operate in another wisdom. Anamwambia hata kama ni duka. Yes, tunaenda kununua. Ni duka gani iko na mikate ya kutosha hawa watu? Sasa ukiniambia ni walishe, I don't know, usijui unaongea nini. Sikuelewi, sikupati. Yesu anawaambia, kwani mko na nini? Yesu anasema, kitu yenye tuko nayo ni mkate tu 5 na samaki 2 na ni lunch ya mtoto. Na hatuwezi nyang'anywa mtoto chakula. Hiyo tu ndio tuko nayo. Yesu anamwambia, hawaambii mtaiombea. Anaambia waketisheni makundi niwape chakula. Wisdom of God. Anajua kudownload suluhisho ya hii situation. Mungu aliweka wapi? Beti, utajiri wako uko wapi? Baraka zako Mungu aliziweka wapi? Hajaziweka kila mahali. Yes, sir. Kuna specific thing if you do ndio imebeba baraka zako. Wow. Sasa na huwezi jua ndio mpaka download by the wisdom of God. Bana ni Mungu anajua. Ndio. Na unasikia amesema hii kitu, hii hekima ukipata umepata dhahabu. Inaweza kupea anything, anything of value in this world. Yeah. Sivyo amesema? Sasa, yani iko na Mungu. So, na Mungu tumeambiwa ndio uitoe kwa moyo wa Mungu. Process ya kutoa kwa moyo wa Mungu ikuje kwako ni the Holy Spirit. Yeah. Sivyo tumeambiwa the Spirit. Peter ndio Paul anajaribu kutueleza. Umesikia amesema akatofautisha ya mwanadamu hekima, akamaliza akakuja ya dunia. Alafu akatuambia sasa kuna nyingine. Na hii ni Roho Mtakatifu juu anajua vitu za Mungu za moyoni, anaweza kukufunulia. Unaona Yesu ana download, anajua hii kukosa chakula Mungu ashatumana solution. Waketisheni makundi. Huyu ni mtu anaoperate na wisdom ya Mungu. Yeah. Naomba Mungu atusaidie. Hata msikilizaji wangu operate na hii wisdom. Amen. Because utastuka, utababaishwa na hali. Wengine wakibabaika, wewe wisdom yenye uko nayo ya kusolve issues iko in another world. Inaweza solve hata bila biology na science. Wow. Haitaji science. So wanapoketi anasema nipeni hiyo mikate. Haombei mikate iongezeke because mikate imeletwa hii. Huyu mama akimpea huyu mtoto mkate ni Mungu. Ilikuwa ni plani ya Mungu. Mungu alikuwa shapanga. So I should not pray for it. I should thank God. Alisema Baba nakushukuru because sasa usha provide ili provision yako. Jesus hata wale watu aliombea ni wachache sana. He didn't pray. He gave you the solution. Unakuja kipofu. A savior. Unakuja kipofu. Na unajua Yesu alikuwa yeye ni mfano wa vile sisi tunafaa kuishi. Ni mfano, he was the firstborn. Vile tunafaa kuishi tukipokea wokovu. Hii kitu naisikia wokovu ilikuwa inaletwa. Na umesikia Mungu Paul amesema hii wisdom ndio itatufanya tutembee na glory. Na ndio Mungu alitupangia, akileta Yesu ndio tulikuwa tunapangia tuipate. Yeah. Na Yesu tayari anaoperate ndani yake. Anaoperate in that wisdom. Imagine anapatana na kipofu. Anampaka matope. Sasa wewe niambie, hata wewe unaona ukipakwa mchanga si utaacha kuona? Si ndio macho itapotea. Itaharibika kabisa. Sasa leta mwanasayansi. Nataka huyu aone na mpaka matope aone. Kwanza nampaka matope ya mate. Watu wa sayansi watakwambia toka hiyo kanisa. Mimi nakwambia Yesu angekuwa leo pastor. Yeah. Tungetoka chachi yake. Hakuna mtu angekuwa chachi. Angekuwa peke yake. Because ile hekima anaoperate nayo sisi hatuweza. Na contradict it. Usikie eti pastor wewe amepatwa na mwanamke na alikuwa anamuomba maji. Yeah. Na wako wawili. Yeah. Anaombana maji mahali kwa kona. Yeah. Eti ndio pastor wako. Yeah. Last week alichapa watu church. Ndio. Church. Yeah. Akiingia church na haambi watu sababu ameingia na viboko. Anaenda kuwafukuza kwa nyumba. Akawaranda.
eti wamebadilisha church kwa business place. Wala waliona hii church Sunday tutakuwa tunaabudu, siku nyingine tunafanya business. Mnada huko Akawatoa bibi. Kwa mara ya kwanza tunauza kuku, sijui tujenge, sijui tufanye huduma. Katandika watu. Huyo uwezani naye. Yeah. Nasikia. Mara ameenda na washirika wote mustuni. Akawalishia mkate huko. So nasikia hizo vitu. Mara ameenda harusi ya watu, wametengeneza, amebadilisha maji ikawa divai, watu wamekuja. Mara anaoshwa na prostitute miguu. Hafukuzi. Mpaka watu wanasema huyu angekuwa Yesu. Wanasemezana angekuwa Yesu, angejua huyu ni mwana. Angejua huyu ni msherati. Angekubali akuseme hivyo. Wananong'ona. Alafu nasikia wisdom ya Yesu. Anasema najua mawazo yenu. Najua mnasema ni msherati, lakini anayesamehewa nyingi atapenda sana. Huyu nimemruhusu ndiye asamehewe mingi. Apende Mungu sana. Unasikia wisdom kwenye ile operatia. Wisdom. Unakutana na huyu tax collector. Anamwambia shuka zakayo, tunaenda kwako. Yesu anaenda kwa mwizi, kwa mkora, mfai ku associate na yeye. Wewe na association na watu wa aina hiyo unafaa ujitenge. Wewe ni mtumishi wa Mungu na unajua paka ulinde heshima yako. UGCVP wanasema isije katika. Utengeneze PR yako vizuri. Wewe usiharibu. Anaenda kukula kwa nyumba yake. Alafu anasema Mungu ameonekana huku, amepatikana huku. Mpaka Zakayo anasema mimi napeana vitu zote kwa maskini. You see the wisdom of God. Yesu hakuwa anaoperate na kama sisi tungesema usiende huko, utajaribia chini, utajichafulia. Hiyo ni dunia. Lakini yake haoni ikichafuliwa, anaona Mungu kuonekana. Mpaka Zakayo anasema, kwa sababu prostitute anamuosha, anasema mnaona huyu atahubiriwa kwa kanisa kila siku. Unaona historia ya kuosha mguu kwenu ni aibu. Hii itahubiriwa. Atakuwa anatajwa. Si tunamtaja mpaka sasa hivi. Anasema huyu atatajwa, injili ikihubiriwa atakuwa anatajwa. Of God. You see? So the wisdom of God. Yani ndio manabii walikuwa na download. Yes. Naaman anaenda kwa Elisha. Anaenda kwa Elisha. Anamwambia, anasema mimi niko na ukoma, nimekuja uniponye. Naaman anamwambia Elisha hata hatoki kumwangalia. Anaambia Gehazi, hiyo si mimi niko na solution. Solution iko mto wa Jordani. Akaoge huko. Kwa hivyo uponyaji wake unakuaga, ulipangagwa na Mungu, ukawekwa Jordan. Kitu anahitaji tu ni kujua uko wapi, akaoge. The healing is there, lakini haiko kwa mkono. Wisdom to know. Sisi wahubiri ndio kila kitu. Atudownload hiyo hekima. Tunahitaji, umesikia, unahitaji utafute Mungu sana na ukoe rafiki yako. Ndio upate. Unaona vile anamwambia enda uoge mara ngapi? 7 times. Mpaka jamaa anasema pana. Ananiambia vitu vingine safi. Hiyo sasa ni mtu gani ananituma? Anajua mimi ni general. Na huyo ni mkubwa wa majeshi. Mimi ni general. Kaoge. Siogi. Watu wake ndio walimpembeleza akamwambia, angekwambia kitu kikubwa utoe kama milioni 20, si ungetoa. Sasa amekwambia kitu kidogo, si ujaribu ufanye, si haja yako ni kupona. Akaoga mara ya, akasema sawa, acha nijaribu, akiwa amekasirika. Akaoga mara ya kwanza, pili, ikifika 7. Bwana, hekima hii dunia hiwezi explain hekima ya Mungu. Mungu akifanya kitu chake, dunia hii iwezi. Hata biology, science, philosophers wakuje. Hawawezi rudia muujiza wa Mungu. Eti waurudie. Hawawezi. Usikii vile Mungu anaambia nimalize na hiyo ndio nikupea nafasi uniulize swali lingine. Usikii vile anaambia Jacob. Eti mtu amekutapeli how many times? 10 times. Nimeona. Yeye amekutapeli, nimekuja kukusaidia. Unanisaidia aje? Acha tuanze formula ya kwanza. Uchukue vijiti. Uweke kwa maji. Chonga tu vijiti uweke kwa maji. Unaona mbuzi, ukiona mbuzi ni iko na afya, inafaa ni hakiki, inafaa kushika mimba. Ama ikishika tu mimba hivi. Iweke vijiti kwa maji. Ikiona vijiti, mimba huko ndani inakuwa madogo. Biology. Sasa leta biology. Sasa leta biology. Ati dume haidecide, dume hatutai kujua ni rangi moja, it doesn't matter. Bora ikunywe maji kwa vijiti.
Leta mtu wa biology hapa. Atakwambia you are crazy. That one cannot work. That is impossible. Issue si impossibility, issue ni result. Yeah. Zilizama doa mazipo. Zilifanya hivyo. Sasa hekima ya Mungu inaleta result. Hata kama you can't explain it. Yeah. The fact remains it can give results. Mtumishi wa Mungu, maswali ni mengi na muda wetu unaona kama hauturuhusu. Pengine tuwe na wakati mwingine tuendeleshe kipindi hiki, topic the same part 2. Mtazamaji, tutaonana tena katika part 2 ya topic hekima. Asante sana. You are watching Kings TV, the voice of transformation. You are watching Kings TV, the voice of transformation. Welcome to Kings TV, the voice of transformation. You are watching The Front Seat, and I am Isabella Kidede. The Front Seat is a show where we sit with leaders to hear their life journey and to draw practical wisdom from their life and their leadership journey. Today on the show, we have the privilege of having Don Moshigadi, who has joined us for the show. Asante sana Don, thank you for honoring the invite. So Don, for that viewer who is seeing you for the first time, who is Don? Tell us more about yourself. First of all, thank you so much for having me here for this conversation and this program. I'm happy to be here. Let me start by saying that, first of all, I am a servant who has received the grace of God to be where I am today. I think the viewers have heard my name is Don Moshigadi, and I am a student of, let me say, Moi University. I have a degree in human resource management, and then I have been working in the private and the public sector for more than 12 years now combined. And I have been in that position able to learn about both administration and then also leadership. So I would say I'm a combination of both understanding public and private sector. And then what is the most biggest for me is that I have been given a calling through and by the grace of God to be able to minister, first of all, as a worship leader at City of Grace Church Boy, and then also to minister with my talent or ability in the area of leadership. So that's who I am in a nutshell. Yes. Yeah, so Don, now about your family life. Are you married? Are you father? Yes, I left that out. Yes. Well, yes, I am married, yes. I am a father to two beautiful children, David and Gloria, and my beautiful wife. I'm married to one wife who is a female. It is very good to clarify that I'm married to a female wife, and who's called Elizabeth. And we are blessed, yes, with two children. Yes. So that's as far as my relationship life goes. So tell us about your leadership journey, especially in the field of the community. Okay. Thank you. I would say that my leadership journey with the community did not even start here in Voi. I think it started way back when I was still in Nairobi, because that's where I did my education. And in that time, I was very much involved with community. We had a program called One Nation Kenya. One Nation Kenya at the time, we partnered with Boniface Wangi, who was doing this thing he was calling Slum Tani. It's like it was a civic education peace initiative. At the time, remember, it was after the 2007-2008 post-election violence. So in 2012, Boniface Mwangi, the activists, had a program that was going through slum areas. So in Kibera, Kangemi, and all those areas. So what we're doing video screenings. And in these screenings, we would go and speak to people and tell them about the dangers of turning one to another. So that sparked something within me and began a journey for me to start conversations with community, wanting to see community change. So I was happy to learn a lot from that, and then moved that now from me
to want to desire to have a program that can be able to reach the community. So I moved then, well, work moved me to Taita Taveta, where then now I got a platform to be able to do what I'm doing with community. So I started off by doing wildlife and environment conservation. We used to have an event which we used to call Novo Challenge. And in that event, we used to do sporting plus environment conservation, and we used to bring community together. So we did that for a while, and we got the attention of key stakeholders, of those people that we felt were important, and we planted trees and we were able to educate. And step by step, then gradually started also entering into now community work in terms of now bringing awareness of civic education, bringing people to understand governance. Now, this was primarily because at the time also I had shifted job and I started working now with the county government. And for me, while we were going around the county government doing the integrated development plans, you have moments whereby you're talking to community. So that also within it birthed now a desire to want to have a generation, my generation, especially understand more about leadership and governance. And so started a journey whereby now started partnering with institutions from around Taita Taveta University, the Constitutional Technology now is Taita Taveta National Polytechnic. So just wanting to develop capacities of leadership within the young people. Yeah. So in that journey that you have, led us through, Yes. what has been your most defining moment? I would say the most defining moment has been when you are able to see people get enlightenment, when they understand and you see a change, a shift, especially in their understanding and then in their own personal development. I think for me, when you see that there has been progress in terms of the feedback that comes back to you, shows people have understood, people have developed, things have changed, then for me, that is a defining moment. But what I would give as one of the most defining moments for me was when we were once we were doing a mentorship in a high school. I think it was Kachira Girls. And at that time when we were doing the talks to the young girls there, you would see a desire to want to change. Even after we have finished the talks, you would see them having a passionate desire to want to establish leadership capacities within themselves. That for me gave a heavy burden to make sure that we should be in the forefront of mentoring another generation that is going to come. Yeah. So you have told us your key highlights, but we know that in every journey there must be challenges. And what would you say has been one challenge that stretched you the most, and what did it teach you? What did you learn from it? Well, that's a good question. I think the most biggest challenge you experience is the challenge of your own growth in this journey, because as you do what you're doing, it impacts you. So, and to have that ability to keep on going, it gets to you. So I think for me, the most biggest challenge has been to keep a consistency that requires your own personal development. So it means that you have to have a belief so strong that can affect the outside, because the outside, if you go there and you want to put a seed there, if you are not in a position to be of a higher capacity in terms of what you believe and what you can be able to achieve, then it can affect you, because maybe the reception that you get is not what you expected. Yeah. So to have a consistency to keep on doing it, because sometimes, yes, it gets challenging. To keep on doing the events, and maybe you have funding constraints, maybe you don't get to see the way you actually wanted it, then it can actually bring a strain. You might think that probably this thing, well, it's not cut out for me. So to have that emotional ability, that mental strength, means that in your own personal, you have to have a very strong personal, let me say, grit or ability
so that you can be able to sustain. So I believe, for me, the most biggest challenge throughout all of this has been my personal growth and my personal development along the journey. Because as you teach people leadership, you have to be that leadership. Yeah. I mean, you cannot speak something that you are You're not, exactly. Yes. So every single time, it means if I speak about leadership, if I speak about how to want to change, if I speak about how to want to develop your own capacities from the inside, that means how you think and how you behave and how you relate with another. I have to be those things first. You have to see those things in me. So then the challenge then requires is that the limitations that I have within me means I have to work on them. I have to consistently work on them until I get to that point that what I speak is exactly who I am. Wow, that's a really deep reflection. Yeah. If, like most of the time, I ask people challenges, it's about the external environment. Yes. But now this is something that, internally, how then does it really affect how you behave and, who you are? Yeah. So you've mentioned that you are a worship leader. Christ is your personal savior. Yes. How has your faith impacted the way you lead, the way you make decisions, and the way you mentor the young people that you work with in the community? Yeah, that's a wonderful question. I believe that one thing is that number one is that I believe that the anointing and the grace that I have received is for a specific purpose. And that specific purpose has to find expression. And for it to find expression, then that means I have to truly believe that I am called to a people. So my faith and how I view myself, first of all, as a worshiper, is that whatever I bring to God is something that I would want Him to be pleased with, something that I would want Him to hear. There was a time, I believe, I was at the altar and I was leading worship, and I finished, and God told me, "You have led my people to worship me. Now stick with me and see what I will do for you." So then came the many, I have never told anybody, I think this is the first time I'm going to say it on camera, that I've never told anybody. There was a time, there's a period in my life whereby I kept consistently having dreams with presidents. Every single time. Dreams with presidents. I was having dreams with Uhuru Kenyatta at that time. And every time he would be in a position whereby he knows me. Like he keeps asking me, "Where have you been? We have been waiting for you." So even when Uhuru left, I thought the dreams would end. But I continued having the same consistent dreams even now with the current president. And I kept asking God, what is this? So most times as worshippers or people or Christians who are in church, we feel like we cannot be able to affect a generation or people outside the church. But I feel like what we have received as an anointing or as a grace is meant to impact nations. So what I carry, I present it to God in worship, and then I use the same instrument to now affect the nation, affect the people. Once you get your calling in terms of what you are supposed to do, you're supposed to run with the mandate. You're supposed to take the mandate and just do what you have to do. So for me, my faith has been very important, especially in doing the leadership that I'm doing, because I take every single part of leadership as something God-given. When God was beginning from the beginning, God was into leadership. You would see it from creation, in fact. It shows out the way He does. He's methodical about day 1, day 2, day 3, day 4. That already shows you how much He's a prioritized leader. He makes sure that every single day there is something to get done. You see delegation in Him when He speaks to Adam and He tells him name and do all this that needs to be done. So you see, okay, God is also can delegate some authority and give people who are under Him authority. So that's something that we're supposed to learn. So everything about leadership, you see first of all in God, and then you take that and you embody that, and then you use it now to say, okay, God, if leadership then comes from me, then help me use this with the faith that I have to be able to impact nations.
Every single time I get an opportunity to speak to people, I usually tell people, I usually tell God that I'm not going to waste their time. I'm not going to waste people's time, and I'm going to do whatever that I have to do according to the grace that has been given to me to speak something positive, a seed of greatness into their lives. So my faith, I believe, has been very much important, especially in guiding the leadership journey, because I have read a lot about other, to just go through the leadership journey of understanding. I've read books from John Maxwell, I've read Napoleon Hill, I've read Jim Rohn. I've been hearing, and one consistent pattern is that they keep on referencing to Jesus Christ. They keep on referencing to God as a pattern man that shows about leadership. They speak about Jesus Christ. And this is the most funniest thing. You'd never expect, but if you read the books, they will keep on referring to Jesus Christ and how Jesus Christ in his sermons, he was teaching about leadership, he was teaching about personal development, and he was teaching about all these things that somebody needs to have. So my faith plays a very strong role, just to answer you, that my faith plays a very strong role in being able to dispense whatever wisdom and grace that God has given. Wow. Thank you for that very deep answer, and that prayer that you make, that every time I stand and talk, it shouldn't be in vain. And I hope you made that prayer before coming to the studio. Amen. So in your view, when now we come to influence and impact, because as a leader, there's a place for influence and there's a place for impact, especially on the people you lead. And even knowingly or unknowingly, there are people who look up to you. There are people who say, Don, you're my mentor. Some you don't know, some you know. How does that affect, leadership today, especially in the society? The first thing I learned from my mentor, Jim Rohn, is that he says, you can only, first of all, do leadership when you lead yourself. You can only influence and impact, first of all, yourself. Then you can do for others. So when it comes to influencing and impact, there is yes, as you were saying, that there is a place for influence, and then there is a place for impact. Influence is highly dependent on your personal growth and your personal development. The much you are able to influence is by, first of all, the grace of God. If and when you see yourself excelling and being lifted, be careful to be in a position whereby you can be of a positive role model, because in you is the ability to affect nations. So it then requires that your abilities, your capabilities, your own character, your development in your own self personally has to be of the highest standard, because you are able to draw people to you. You see the verse that says, kings shall come to your light and Gentiles to the brightening of your dawn. The Gentiles come to the light and then kings to the brightening of your dawn. This is because there is an awareness that comes into you that causes an influence. Now, if you see that happening in your life as a Christian, or even as just any other person, your first most priority is to be able to, first of all, gain knowledge, so that you direct the people in the right way. That is influence. So you gain knowledge on exactly probably your area of influence. You gain knowledge especially on your own self and development, so that you can be of a very good role model, so that you can be a good mentor. So it means that then there is that which you work from yourself within, and then there is that which you have to understand from where you are, so that you do not become of a wrong character. There are people who have influence. Some people do not understand why they have the kind of influence that they have. And like you're speaking about this current age. This is a current age whereby you see there is a lot of abilities for people to gain followers. You look at social media, you look at TikTok. The more you post, the more people get to follow you. You can get somebody has 20,000 people following. And sometimes, we look at this thing and we brag and we say, I have 20,000 followers. I have this. But what is the influence that you are putting out? Because remember, at the end of this,
at the end of our journey, at the end of all of this, you stand counted before God. You stand counted before God, and God is going to ask you with what you had as a platform. What exactly did you do? How did you help yourself with that platform? How did you help others with that platform? And how did people know God with and through that platform? So you stand with, there is a form of accountability. So that in itself should put responsibility on yourself. And then on impact is that what people are supposed to understand is that impact comes with the revelation of exactly who you are and the people that you are called to, so that the impact can be successful according to God's will. So you find that in your area of where God has called you, you need to understand and quickly get a developing that God has called you to undertake a certain activity, and the impact is not for your own self. The impact is for a greater glory. So the quicker you understand that your impact is not just for your own personal self, it is for a greater glory, then you will work on yourself to be able to make sure that you have impact that is according to God's will. How then do you even measure that impact? How then would you know that, my leadership is effective? Yes. Especially today, when people are seeking validation from social media platforms, how then would you measure and say, this is effective leadership? What does effective leadership look like today? Yes. Effective leadership, if you want to measure it, is you look at the transformation journey. What you are able to count and say, these people are changed, these people are transformed. Sometimes it varies, based on the kind of sectors that you're in. I usually, when we do the meetings that we do, even the ones that I call, I usually do what we call impact assessment. How many people have we reached with the services that we have? How many people have received those services? Then through that, even through a number, you can just measure, okay, this much we have been able to do. When you go probably and you're doing, say you are teaching people about servant leadership, and you're trying to measure what is the level of impact that we're having here. Look at the transformation. Make sure that you're following up with these people so that you see, are their minds transforming? Are their personal capabilities and developments transforming? Then you know you are actually doing impact. And then another sure way by the Spirit of God to know that you're actually doing impact is that whatever small you start with, there is a multiplication. Amen. Immediately you start seeing that there is a multiplication. Boom. Then what you are doing, yes, you're hitting the code correctly, and that there is impact. Because the way God is that He will always start with a small measure and then consistently grow it bigger and bigger and bigger. We are going on a break. We'll be right back. Please don't leave. You are watching Kings TV, the voice of transformation. You are watching Kings TV, the voice of transformation. You are watching Kings TV, the voice of transformation. You are watching Kings TV, the voice of transformation. The front seat, we are still with our guest, Don Moshigadi, who is continuing to spit wisdom on his leadership journey and his impact, and he's telling us his story of influence. Karibu sana Don, tuendelee. So how do you balance, your leadership with your spiritual journey? You're a parent, you're an executive director, you are a mentor. How then are you able to balance all that? Yes. First of all, I think it's by the grace of God. That's one. The second thing is that you have to be really intentional. I'm learning this also as well, that you truly have to be intentional in what you want to do, schedule the time for it, block any other thing that can be a distraction, and then put in what you want to achieve before the day ends. So it has to be something that you do structurally, and then you have to consistently do it every other time, like every other morning.
I look at what I'm doing and say, what do I have to do for ministry today? What do I have to do for, say, my executive work with servant leadership? What do I have to do for business? What do I have to do for family? You put these things down as a note and you say, what leadership act I will do concerning ministry? What leadership act I will do concerning my work with servant leadership? One leadership activity that I will do. Then I look at maybe one wealth activity that I must do. So you find within the day you have scheduled exactly what you want to do. That's the only way you can be able to balance it. If you put it out and put notes and actually say, today I must execute 1, 2, 3, 4. So that by the end of the day, you sit down and ask yourself, did this happen? Did this execute? Yes, I executed. Did this execute? I executed. Did this execute? No. Why? So you have to also evaluate yourself and ask yourself, why did you not achieve what you wanted to achieve? So I think that's very much important in trying to balance, because if you do not have that form of balance, you'll not be able to do it. And this is important because I draw it back to God, because God, you try to look at your life and then you look at God. Try put yourself in the shoes of God. God is managing and handling 8 billion people in this planet. God still has to manage heaven. God has to orchestrate end time. So he has to also know what demons are doing. So can you imagine that level of planning that has to be there? And now you see we are made in his image and his likeness. So that means then that if that ability is in him, it is in me. So then that means then for me to be able to balance 4 activities, to God you are not doing You're it. struggling. Yeah, nasema wewe ni mboga. And you see there's a verse in the Bible, I'm just paraphrasing, that in the day of adversary, if your strength is found small, then it is indeed small, then you're indeed weak. Means if you are weak, you are weak. So it is like it is a requirement for you to be that person, meet those targets, be that individual, balance that life. So, and the only way you can be able to show God that you are a vessel that can take in more is that if you're able to balance whatever he has given you. So if you see if he sees your capacities, if you have been given family, you have been given other ones that A business. community, you've been given business, you've been given this. God is seeing that in you there is the ability to do it. So what you're supposed to do is supposed to sit down and say, fine, heaven has given me this. So for me is to be able to sit down and The front seat, we are still with our guest, Don Mwashigadi, who is continuing to spit wisdom on his leadership journey and his impact, and he's telling us his story of influence. Karibu sana Don, tuendelee. So how do you balance, your leadership with your spiritual journey? You're a parent, you're an executive director, you are a mentor. How then are you able to balance all that? Yes. First of all, I think it's by the grace of God. That's one. The second thing is that you have to be really intentional. I'm learning this also as well, that you truly have to be intentional in what you want to do, schedule the time for it, block any other thing that can be a distraction, and then put in what you want to achieve before the day ends. So it has to be something that you do structurally, and then you have to consistently do it every other time, like every other morning. I look at what I'm doing and say, what do I have to do for ministry today? What do I have to do for, say, my executive work with servant leadership? What do I have to do for business? What do I have to do for family? You put these things down as a note and you say, what leadership act I will do concerning ministry? What leadership act I will do concerning my work with servant leadership? One leadership activity that I will do. Then I look at maybe one wealth activity that I must do. So you find within the day you have scheduled exactly what you want to do. That's the only way you can be able to balance it. If you put it out and put notes and actually say, today I must execute 1, 2, 3, 4. So that by the end of the day, you sit down and ask yourself, did this happen? Did this execute? Yes, I executed. Did this execute? I executed. Did this execute? No. Why?
So you have to also evaluate yourself and ask yourself, why did you not achieve what you wanted to achieve? So I think that's very much important in trying to balance, because if you do not have that form of balance, you'll not be able to do it. And this is important because I draw it back to God, because God, you try to look at your life and then you look at God. Try put yourself in the shoes of God. God is managing and handling 8 billion people in this planet. God still has to manage heaven. God has to orchestrate end time. So he has to also know what demons are doing. So can you imagine that level of planning that has to be there? And now you see we are made in his image and his likeness. So that means then that if that ability is in him, it is in me. So then that means then for me to be able to balance 4 activities, to God, you are not doing You're struggling. Yeah, and you see there's a verse in the Bible, I'm just paraphrasing, that in the day of adversary, if your strength is found small, then it is indeed small, then you're indeed weak. Means if you are weak, you are weak. So it is like it is a requirement for you to be that person, meet those targets, be that individual, balance that life. So, and the only way you can be able to show God that you are a vessel that can take in more is that if you're able to balance whatever he has given you. So if you see if he sees your capacities, if you have been given family, you have been given other ones that A business. You've been given business, you've been given this. God is seeing that in you there is the ability to do it. So what you're supposed to do is supposed to sit down and say, fine, heaven has given me this. So for me is to be able to sit down and do one thing, create a system. And that is the way you do it, because you have to understand that even when God did creation, he created a system. When he created Adam and Eve, he finished it by making sure that there is a system in Eve and Adam that can make sure procreation happens. So he doesn't do it again. So creation is finished for him. When he established things to do with leadership and whatnot, he created a system. He created a system through Moses. He created a system through Saul. When God does something, he does it in totality. And one way he does it easily is through creating a system. So even for you as an individual, for me now also is how I balance is that I create a system. And this system ensures then that I consistently do what I need to do at the time that I need to do it to meet the goals that I need to make. Wow. Yeah. Wow. Create a system, because God, is also systematic. And, if God is balancing 8 billion people, balancing, how to deal with the end, orchestrating the end times, and we are created in his image, then we have the capability to really balance whatever God has placed in our hands. If it's family, if it is work, our spiritual life, our leadership roles that we have. That is indeed very deep. So we have now on the issue of mentorship and emerging leaders. Many young and emerging leaders look up to you. So what are those common mistakes that you see in new leaders? First of all, when we define leadership, we define leadership from a standpoint of we're not necessarily talking about positions as such, but inherently as individuals. Because in each and every person is a capacity to lead, and God himself is a leader. So in each and every individual, there is leadership that is required. So the challenge is that one thing, or the mistake is that people believe that leadership is associated with a position, that you have to be in a position first and then now manifest some form of leadership. Which if that happens, then you are going to manifest very wrong things. It's wrong leadership. It's not even the right thing, because that person has associated leadership with a position. Yet leadership has to begin from oneself. That's why I was talking about personal development. That's why you see my mentor Jim Brown keeps speaking about you cannot be able to lead people if you cannot be able to lead yourself. So the first misconception or mistake is that people feel or people have is that leadership is associated with a position. Then the mistake that they make is that they want to assume roles of leadership from the standpoint of the position itself. So everything that they embody is not them.
is only based on that position. So you find that if they're not in that position, then they feel like they're not leaders. Then They don't wear that cap when they're not there. And that is the problem that you have even with now people that sit on leadership. That's why you see people manifest different things like pride, people manifest different things like theft, like all these vices that come about. It's because you did not deal with it, first of all, from the standpoint of you as a personal individual, to understand that you have leadership capacities in you, and then also understand what leadership is. Then that is the most biggest, I think, that is after not associating them, the leadership with the titles. The other thing I think, which is a big mistake, is that people do not understand what leadership is. And if you do not understand what leadership is, then you make the vital mistake of assuming leadership. And when you assume leadership, then you enter leadership with a thought pattern that leadership is about command, being able to direct, being able to rule. It's almost dictator-like, autocratic in a way, form, because that's what people have been fed. That's what people have seen. Leadership is about that. So people associate leadership with command. So you get people and they get into authority and all they think about is command, direct, do this. They do not understand that leadership, from Jesus' perspective, leadership was about being a servant first. We saw this clearly through the life of Jesus Christ when he chose to wash the disciples' feet. And he spoke and he said that any one of you who wants to be me must be the least of all of you. So Jesus exemplifies leadership as the ability to give yourself for the sake of others. That is leadership. And that's where we need to begin drawing leadership from the standpoint of understanding that leadership is not about you. Leadership has everything to do with the people. It's other people that you want to affect and bring influence towards something. It has to point towards something. It cannot point back at you. It has to point to a common goal. It has to point to a certain achievement. It has to point something. So I think the mistake people have, the misconception people have, is that they associate leadership with positions. And then the other mistake that I think young people also have is that they do not understand what leadership is. The concept of leadership has been sold wrong to a lot of young people. So that's why when we even talk about leadership, people first of all think about government positions, and politicians. And whatever you start, like everyone is looking at, what do you want? Exactly. What seat do you want? Exactly. What position do you want? Exactly, yes. So demystifying that leadership is nothing. Not necessarily about that. Holding a position. Exactly. You are. I believe first. I'm a leader first because I'm a father. Father is a leader. True. You have to show leadership at home. Anytime there is no leadership at home, then that's also a mess. When we are doing worship at a church, the people that are, the person who's in charge of the media department, that person is a leader. The person who's in charge of the worship, that person is a leader. The person who's in charge of cleaning that is leadership. I mean, leadership is in every facet of your life. You cannot even start equating it to, say, a position of probably a political position of any sort. Although political positions are positions of leadership, but leadership in itself starts from that point. A firstborn is considered a leader because he is the firstborn. So imagine a child who's young is already trusted to leadership. And God shows this even himself when he speaks to Jeremiah. Jeremiah says, I am young. And God says, do not say you are young. So God already outrules anything to speak about, because when he's speaking to Jeremiah, he's talking about he will speak to people and nations. So he's pointing to leadership. He did the same thing to Gideon, did the same thing to Joseph, did the same thing again to David, anointing when he was a little boy. So to God, age is not an issue, but leadership is not even a thing of positions. Remember, David was anointed as a young boy. And he remained there, but God already called him a leader. God already called him a king. God already finished with Saul. God already chose a king. But David was about 12 years old. But God is already saying, this is the king. This is the man. So, and David had to wait again. It was a long period. So there was nothing about position there. He still remained a shepherd. He still was required to do things at home.
You are still required to take the cows and the goats outside and bring them back home in the evening. He still had to do his normal duties, yet in the eyes of God, he has already appointed him a leader. So it was for David now to understand that he is now a leader and to act accordingly. And by the grace of God, he did. So you see, it's like leadership is nothing to do with title. You know why I'm smiling? I'm trying to imagine, at this age, and Dawn, you've been told by God, you're the king. Yes. Would you still remain in that position of a shepherd? Exactly. Just a question, even for our viewer to ponder. Would you still go back to that position when already God has told you, you know what? I'm done with the king. You are the king. Yes. I think that is really something we need It's a to very important point, because when you look at it that way, and you look at the context of our generation now, yes. You find there is a bit of also the aspect of pride, of lack of awareness creates a huge mess also again with leadership, because you find if, like you say, imagine such a prophecy was told to you now, and somebody speaks and says, well, you're the governor. God has already said you're going to be the next president of Kenya. So the first thing would be, most people just rise and say, you know what, God has already spoken, me, I'm done, and that's it. I'm president. But you see, it doesn't work like that. You have to now begin working on yourself, because God speaks in totality. However, his totality is not something that is experienced now. 1,000 years to God is one day, and one day to God is 1,000 years. So God can speak a prophecy about you now, but its manifestation is 50 years from now. But he will speak it as if it is happening today, because one thing about God is that he lives in eternity. Time is not an issue to God. So how do you then again now develop capacities within yourself so that which has been spoken over you actually becomes? Is also another thing that people need to understand about leadership, because if you do not understand that there is something that you must do. There's a process. Exactly. God has done his part, spoken about you in terms of leadership, and said there is a glorious future for you. But then what do? What is there to be done? Yes. What is there to learn? What skills must you possess? What abilities must you have? There is this thing, and I don't know. How then do you build your CV, Exactly. Like, how do you now say, what I have received, how do I now bring it to a point of excellence? Remembering one, God is a God of excellence. So yes, he has called you. He's calling you as a rough diamond. And before you are to be shaped, you have to go through a process. And that process requires that you yourself be able to be in a position to prove yourself, check yourself, make sure that everything that is not according to what he has said is aligned, so that you make sure you get to that glorious lesson. Because yes, he has spoken, but it's not a guarantee that it will happen. That's another thing. Yes, it's not a guarantee that it will happen. It is your own abilities that you have to develop within yourself so that you can get to that. So that means that there is that which you learn from the Spirit, and then there is that which is knowledge that you just have to learn. Capacities that you have to understand. build. Characteristics, skills, knowledge, what must you read? Even character. Exactly. Even relationships. How do you build yourself? How do leaders build themselves? How do you relate to people? How do you relate to people? How do I make myself the kind of person that I want to see myself in others? I mean, it has to be something that you deliberately do. And the thing about God is that he's the way I've understood God is that he sits and then he watches. Then he will wait until you actually find yourself. And then when you find yourself, he will begin to partner with you. Meaning, even if it is spoken about you, there is that which you have to do by yourself. And that doing by yourself, then as you do, God will partner with you as you go. So even for leaders, the mistake that we do is that, yes, you have seen you have a capacity to lead. You have a capacity to speak. You have a capacity to do what? How do you build it from there? Some people are just born with a natural ability to speak. But you might find that it is not yet clear. You must be able to, in a position to clear it out. You can also have ability to do something. Make sure you work on it so that it is proper.
another thing that is a mistake that also limits people is that they fear. Fear. Yes, they fear. People fear. You fear. If I speak, what will people say? If I say this, What will happen? if I do, what will happen? You condition your mind based on what people think, and you limit what God is your thinks of seed you, is inside of you. So fear is another big mistake that puts people pull people back in leadership, and it is something that it's something of a mindset that needs to change by believing and partnering God for something big. So Don, have you ever seen yourself in a political leadership position? Yes. I believe when the time is right, I will be in a position to stand, offer myself and my candidature as someone who wants to see positive change. So I do not know when, but by the grace of God, when God says the time is right now, we shall be in a position to stand up to and be counted. Yes. Now, you also do mentorship as a leader. How important is mentorship, and how can leaders be intentional about developing others? Mentorship is highly important. I've had a few mentors in my life, and they are key in developing your capacities. Mentorship should be seen as people who have gone before you and who can help you see the way more clearly. Mentorship is like people who hold somebody else's hand, they're showing you that it is possible. So I believe that mentorship is highly important, especially to building capacities of young people and even the generation that is ahead. Impact, the only way you can do impact is if you align with impact. I believe that everybody who wants to do a certain thing or has a dream or has an ambition has to align with people who have already gone before them, so that they can be in a position to learn. Because the Bible says, go to them that sell and buy. So you have to be in a position to know who is this, who's doing this, and then be also proactive enough to approach them. Because this is the most funniest thing about mentors and people that are mentors. Mentors cannot say, we are mentors. We want to mentor you. People who have a form of results in their life, they're usually very kept, but they appreciate a lot when they receive from a younger generation says, can I learn from you? It usually feels like an honor when somebody says, I need to learn from you. Yeah. So I think mentorship is important. Mentees, the people that want to be mentored, need to be proactive to approach people who are of sound mind, who have results, and who can be able to move them in the right direction. And then mentors, the way I've largely dealt with mentors is that mentors are people who they are open to give the knowledge, but they need to be approached so that they can give them. So for me, I believe that mentorship is highly important, especially to build capacities. And then there's also mentorship that is peer-to-peer. Your experiences and my experiences. So they develop and they build one another. So that comes from being associative in an environment of people who are like-minded. That builds also mentorship capacities within each other. People that can be your accountability partners, that can help you to grow. Yes. Iron sharpens iron. Iron sharpens iron. Thank you. So, what advice would you give? You have already spoken of those challenges that young leaders, face today, including fear. What advice would you give to someone who is young and feel, they feel like I've been called into leadership, but they feel inadequate, they feel unqualified? What is that advice that you would give them? First and foremost, do not disqualify yourself. Believe in yourself. Every day I wake up in the morning, I tell myself, I believe in myself. I've told my children every day before they go to school, I tell them, say, I believe in myself. It is important to put the right mind frame in you as you want to do whatever you want to do. So the capacity to change begins from within you by your mindset. So
whatever you look at and say, you know what, I have a calling of leadership upon my life. Maybe it might not be political, maybe it's at the pulpit, or maybe it's whatever it is. The first thing you need to tell yourself is, I believe in myself. Because everything that is created by men was, first of all, an imagination, was a thought. Somebody believed that they could be able to create an iPhone, and that iPhone was created. Somebody believed that they could be able to create a television, and it was created. People believed in themselves, despite the fact that there was fear, there was contradictory noises. So the first thing somebody needs to do is that they need to believe themselves 100%. No fear, just go for it. With time, as you develop yourself and your capacity, you understand that, well, fear is just, it's a projection of things that are not true. But the more you keep telling yourself you believe in yourself, confidence flows within you. The second thing you need to do is that you need to remove any form of distractions, anything that is not associated with your goal. You have to have a burning desire to want to achieve that which you want to achieve. See it within yourself. The desire is very much important, because the desire will propel the kind of actions that you want to take. So if you see within yourself you have a desire for leadership, you will have the desire. You put that imagination within yourself. You put even an image within you. Put an image of yourself speaking to many people or doing public speaking. That desire in itself will propel so that the universe will act and make sure that everything that you want concerning that happens. Aligns. Yes. So that alignment itself comes from your own imagination. And to imagine is a good thing, because, you know, God gave us imagination. If you anything that you see that is within yourself, you did not create it by yourself. God gave it to you. So that means if you can imagine, God imagined. And through imagination, God created the universe. He spoke it, He imagined it, and He thought it was good, and then He spoke it to existence, and then it became. So that ability to imagine that you can be a good leader, you can be a wonderful leader, you can be a great leader, you can be an influential leader. You have to put it within yourself and in your mind. I can do this. Then you have believed in yourself. You've put an imagination within yourself. You need to act it out. So what must I do to actually become this version of myself? So you look at your actions, you look at your patterns, you look at your behaviors, you look at your environment, you look at the relationships that you're dealing with. You try to see, is there anything about who I am now getting me to where I want to go? If there are things that are within you that are not getting you where you want to go, easy, you cut them out. You cut out friends, you cut out distractions, you cut out this. You know, I have this thing whereby I'm only on social media when I need to do something on social media. So like for me, Facebook, whenever I post something on Facebook, That's it. I delete the app. Until the next day when I need to post something, then I'll post and then I'll delete the app again. I had to make sure that that happens, because distraction, you can focus yourself on so many things that are random, and then you can waste your day. So you need to find a way in which you can sieve through the noise, because we are in an age whereby the phones, everything takes your attention. Your time. Yeah. So you have to find a way in which you can sieve through the noise so that you can balance on what you need to act on and work on it. So as a person, an advice would be, look at the things that are taking up most of your time. If there are things that are taking up most of the time that don't need to be there necessarily, just cut them out. Your time is important. You own your time, you own your future, you own your energy. So you must make sure that you put it aligned. So once you put those steps that make sure that you're acting it out, make sure you also read and develop relationship capacities within yourself, because the far that you go is based on how much you know. And the far that you impact is based on who you know. So what you know and who you know is very much important, especially now if you're in a field of leadership. What do you know about leadership? Look at the books about leadership. What are the types of leadership skills that are there? Well, everything to do with leadership, you must be in a position to know so that you can become an authority in that area. What are the communication skills that you need to acquire? What are the relationship skills you need to have? So that then coupled with who you know.
who do you know that is doing something in a relationship? You don't have to know them personally. You can just be even following them. One thing I also do with social media as well, again, another thing that I do is that, social media works with algorithms. So whatever you like is what is consistently placed. Coming up, yeah. Yeah. So if you like vague things appear. So you can be intentional. So you like exactly what you want to see. You like posts on leadership, you like pages on leadership, so the system will understand, okay, Isabella wants to see things on leadership. So that's exactly what, and then you close off any other thing, any other post. If you see this one is just nonsense, you close. It will ask you, you do not want to see one of these, you say yes. So you like only the things that you want to see. So somehow you custom your social media experience. That's what I also do with my Instagram. I usually feed my Instagram when I like only posts on leadership and development. So most times when I wake up in the morning, whenever I'm on Instagram, on social media, the posts that I'll see consistently, the videos that I keep on seeing are videos to do with personal development, leadership, wealth, and the whole feed. So by the time I'm done with the feed, I have read, I have gained some knowledge. There's something I've not just looked at people who are just random like that. I've seen and laughed. So exactly, and just laughed. And then somebody has stolen my 30 minutes for nothing. So the other thing is you have to just be relational and also know how to manage that. I was going to ask you, how then do you remain grounded? How then do you, in your personal growth, stay grounded? How do you stay refreshed? But you've mentioned a number of things that you do to yourself, especially when it comes to social media, which is quite a big distraction to most people, and not just to say the youth. Maybe the youth can be a bigger percentage, but social media has been a distraction. Even in marriages, even in the workplace, bosses fire people because they are always on their social media. They're always on Facebook, on Instagram, on TikTok. And you've just mentioned one area of how then do you stay grounded, especially on social media, which is a big distraction. Do you have any other areas that you can say, these are areas that I stay put, I stay grounded, I stay refreshed when it comes to me as Dawn being as a leader? Yeah, prayer. Prayer, I believe prayer is the one thing that can consistently keep you grounded, because it gets overwhelmed as you go through a day. I mean, I'm not 100% every time. There are times you look at what you're doing and just, where is the impact? What am I doing? There's the pressures, family and all of that. So the one place that can get you that revitalization that you require is when you shut it all out and then say, let me pray. And when you go into prayer, you're going to prayer in a point of surrender, trying to let God understand that this weight is a responsibility placed upon you, but it is not for you to carry alone. It is for God to assist, because you cannot surely do it. Yeah. You need help. So prayer has been the one way that keeps me grounded. And for me also, prayer has to be a system that you put in place. I have a system whereby prayer is a night activity. You have to look with God, what is and prayer has to be something that you place either in partnership with the Spirit to understand the time that you're scheduled to do it, so that you align. My times are usually night times. I was told 11:30 at night. So I make sure that I am there. I created a system whereby I am there consistently. So it has already registered in the Spirit that He is here during this time and this time, this day, at this time, He is here. So even for any other person, you need to understand that prayer has to also come in as a system, because you can't only pray when something is wrong or feeling overwhelmed. You need to have, first put it as a system, and then now have it now. Any other time you feel like overwhelmed or you need to pray, then you can pray. But you have to have that personal system. You tell your people, at 6 I have a prayer time. Every time 6 to 7 is my prayer time. That is my system. And then there is now prayer when maybe you're overwhelmed. Oh God, please help me then. Yeah, but prayer is the thing that keeps you grounded. As we come to a close, Dawn, I want you to look at that camera
and you tell our viewer, what is that one leadership lesson that you would want them to take today from this show? Oh, thank you so much. My viewers, there's one thing I would love for you to take today from all of this discussion is one, have a personal relationship with God. That is your guiding anchor to do what you have to do. A personal walk with God will help you, especially to navigate yourself in the leadership journey or even just in your journey generally. The second thing you need to do is that you need to work on yourself. If you've not heard any other thing that we have been able to discuss here today, listen to this, that you have to do a personal development. Leadership is the ability for you to be able to, first of all, influence yourself to do the right thing and to meet your goals. So working on yourself is the most important thing that you need to do. I have this quote that I also heard from my mentor, and most people usually speak about how I'll do this for you if you do this for me. But that is very transactional. I'd like to introduce you to something else that requires you to develop yourself. It says, I will take care of me for you if you take care of you for me. So that puts a demand and a request that you need to take care of yourself first so that you can be able to take care of others. And I need to take care of myself first so that I can be able to take care of others. So one requisite is that know God. The second, which is very much important, is work on your personal self. Work hard on yourself more than you can work hard on any other thing or any other person. Fix your character, fix your ways, fix your relationships, fix your habits, fix your mental thinking capacities, fix your mindset. Have a belief pattern that believes you're more than able and you can be able to make it. So even in this year, even if you don't do anything else, make sure you work on yourself, meet your goals, set your targets, and by the time you get to 2026 December and you look back, have a positive report that says, you know what, I started from here, and in this journey, I believe I am here. I've been able to fix this about my finances. I've been able to fix this about my relationship. I've been able to fix this about my environment. I've been able to create these relationships. I can truly say that I was at a low point of the hill, but by December 2026, I'm at a very high point in the hill because I have worked on myself. So I believe that is the most important thing I can leave with you today. Thank you. Thank you, Don, for sharing your wisdom and sharing your journey with us. Thank you. It has truly been insightful, and your insights have been truly enriching. Thank you. Our dear viewer, thank you for creating time to watch us. I hope that you've been inspired and blessed. Have a good night. Be blessed.